මේ ලෝකයේ තියෙන විශිෂ්ටම ගණයේ මිනිරන් ලෝකෙ වෙන කොහෙවත් මේ තරම් පාරිශුද්ධ මිනිරන් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේ 99.99 වගේ පාරිශුද්ධතාවයෙන් තිබෙන අති විශිෂ්ට ගණයේ විශිෂ්ට තත්වයේ විශිෂ්ට හැඩයක් සහිත මිනිරන් අධිතාක්ෂණ උපකරණ සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ලෝකයේ නව තාක්ෂණයන් සඳහා අමුද්‍රව්‍ය වශයෙන් පාවිච්චි කරට ගන්න පුළුවන්. මේක ඒකම අපි මේ චෙක් කරලා බැලුවා කොරියාවේ ලැබ් එකකත් ඒකෙත් 99.999 වෙනකම් පියුරිටි කියලා පෙන්වලා තියෙනවා මේ වේන් ග්‍රැෆයිට් වල පියුරිටි එක. මේ තියෙන ලෝකයේ විශිෂ්ටම මිනිරන් අපි මෙහි පිටිපහදු කරන ලද. සියල්ලම්ම උඩිනම්ම තියෙන්නේ නැතිනේ. මෙතන ඉන්නේ අර ආවේ අපේ මේ දෙපාරක් නායකයෝ මෙතන ඉන්නේ. නායකගිල මේක සම්පූර්ණයෙන් වැහුණා. වැහුණෙන් පස්සේ ආමත් දවස් ගාණක් ගිහිල්ලා මේක පාරගත්තේ මේ ඇතුළට යන්න. ලෝකයේ නව සුහුරු තාක්ෂණයන් ඒ වගේම තාක්ෂණික ඉදිරිපිරවීම සඳහා අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ලබා දෙන පතලක් තමයි අභ්‍යස තමයි අපි ඉන්නේ. ඉස්සරහට අපි අභ්‍යවකාශ යානා නිෂ්පාදනයේ සිට ඉතාමත්ම විශිෂ්ට ගණයේ තාක්ෂණික මෙවලම් භාවිතා කිරීම සඳහා මේ ස්වභාව ධර්මයෙන් ඉදායද කරන ලද මහඟු දායාදය අපි අපේ දේශීය ඥානය පාවිච්චි කරලා ඒක වැඩි දියුණු කිරීමට ගන්න උත්සාහයක් තමයි මේ. එතකොට මේක සියලුම මානව ප්‍රජාවගේ යහා පැවැත්ම වෙනුවෙන් පාවිච්චි කිරීම සඳහා අපි මෙතන ඉන්න සියලුම අධ්‍යක්ෂකතුමා ඇතුළු සියලුම දෙනා එකත් තිරාධිෂ්ඨානයෙන් කටයුතු කරනවා. ඇත්තටම මේක කීර්ති වික්‍රමරත්න මහත්මයා අපිට ඉංජිනේරුවන්ට ආරාධනා කර එතුමා එක්ක වැඩ කරන්නයි කියලා. ඒකේ ඉදිරි පියවරක් විදිහට තමයි අපි ඔය ඉතුරු ප්‍රොසෙස් වලට ගිහිලා තියෙන නැනෝ ටෙක්නොලොජි වලට මේකෙන් මේක තමයි ලංකාවේ පළවෙනිම පතල. ඒ කියන්නේ නම්බර් එකක් තියෙන්නේ GSMB එකේ 01 කියලා. ඒක දැන් වැඩි දියුණු කරලා තියෙනවා. එතනින් ඉදිරියට ගෙනහිල්ලා ඒකෙන් පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය ගබඩා කිරීම සහ නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා අමුද්‍රව්‍ය සෑදීම තමයි අපි මේ විදි කරගෙන යන්නේ. ඒවා 100%ක් සාර්ථකව අපි දැන් කරගෙන යනවා. මේ මගේ අතේ තියෙන්නේ අපේ නිෂ්පාදනාගාරයෙන් හදන්නා වූ සුපර් ක්වොලිටි කන්ඩක්ටිව් ග්‍රැෆයිට් සාම්පල් එකක්. මේක අපි ජර්මනියේ හදපු සාම්පල් එකක් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බැලුවා, චෙක් කරලා බැලුවා. මේකේ ඉතා හොඳ අගයක් පෙන්නනවා කන්ඩක්ටිව් ග්‍රැෆයිට් අණුව. මේ තියෙන්නේ මේ 21 වන සියවසේ විශ්මිත මූලද්‍රව්‍ය කියලා හඳුන්වන, එහෙම නැත්නම් මිරකල් මැටීරියල් කියලා හඳුන්වන ග්‍රැෆීන්. මේ අපේ මෙහි පතලෙන් ලබා ගන්නා මිනිරන් වලින් අපේ තාක්ෂණය පාවිච්චි කළා, අපේ ශ්‍රී ලාංකික දැනුම පාවිච්චි කළා ඒක වැඩි වර්ධනය කරලා ලබාගත්තු ග්‍රැෆීන්. මේක ඉතාමත්ම වටිනා මූල අමුද්‍රව්‍යයක් වෙනවා අධිතාක්ෂණීය උපකරණ සඳහා. විශේෂයෙන්ම පුනර්ජනනීය බලශක්තිය ගබඩා කිරීම, ඊට ගමනාගමනය, අභ්‍යවකාශ යානා සඳහා ඒ වගේ විශාල පරාසයක පැතිරෙන තාක්ෂණික උපකරණ සඳහා ඉතාමත් සුපිරි ගණයේ තාක්ෂණික උපකරණ සඳහා මේ පාවිච්චි වෙනවා. මේක ලෝකවාසී ජනතාවට ඉදිරියේදී තාක්ෂණය පිළිබඳ පිම්මක් පැනීමට ඉවහල් වෙන අමුද්‍රව්‍යයක් වෙනවාට අපිට කිසිම සැකයක් නෑ.
මේ තියෙන්නේ මේ හදන්න සුපර් කන්ඩක්ටිවිටි මැටීරියල් එක. මේ තමා මේකට අවශ්‍ය වෙන වෙඩි බෙහෙත් ගබඩා කරලා තියෙන තැන. Actually, my main target was to develop this mine in order to get the world environment to the correct path. I don't know whether you all are knowing that for the last hundreds of years, the humans were destroying the environment and they were thinking of only industrialization and making money. But right now, we have to think otherwise. Otherwise, our future generations will be in a very big trouble. So now in this mine we are producing graphite, graphene, conductive graphite and so many other nano products just to safeguard, I would say, the world. Why do I say that? The thing is now the biggest problem is energy crisis in the world. So if you are making energy with diesel or coal or whatever, this is very environmental unfriendly. So we have to make renewable energy plus battery system to storage the energy. So this is the solution that as we as engineers thinking like that, so the whole world should think that way, otherwise all our future generations will be blaming to each of us. So therefore we have to now develop environmental friendly and sustainable solutions, and also we have developed best graphene in the world. So with graphene battery you will be able to store a lot of energy than what you are thinking right now. So with that solution we will be able to create all the EV vehicles that we need for the time being in the world, and we will be one of the biggest partners in that process. Also the electrical energy that you can store in graphene batteries and conductive graphite that we produce here will be also a very big help for all industrial nations and also for any other who's developing good things. And nanotechnology that we are also talking of will save the planet Earth. When it comes to making graphene construction materials or steel or plastic, whatever, then you will need very less materials to do that. So that will be also a big part of our project and our thinking, how we can make sustainable world in the future with graphite. So therefore my friends, I am telling you all to join hands with us to develop all these different kind of National Engineering Conference 2024, proudly hosted by the Institution of Engineers, Sri Lanka. IESL has compiled the roadmap for success with a time frame from 2025 to 2029. I would like to first call upon Mr. Kirti Vikramaratne over here, please. It's a pleasure. I would like to say to Mr. Disanayaka's presentation, when I was the chairman at Sustainable Energy Authority, I had to fight from the very first day. So I think the fight was very fair. At the very first moment, I think some of the engineers were thinking otherwise. I told this country won't be able to survive by importing all the diesel and petrol and coal, so we have to go for renewables. And I also said that you may think I'm fighting against CB. No, if we go like this in another 5 years' time, Sri Lanka will be bankrupted. So then with a lot of difficulties we will have to get back to renewables. So there was a debate. They said, there will be no, we won't be able to accommodate more than 60 megawatts of solar. My opinion was we can accommodate 1,000 megawatts, and now we are there. We have already 1,000 megawatts in the system. So at that time I was not fighting against CEB. I wanted to protect CEB. So now you can see CEB is going to be offered to so many other countries outside Sri Lanka, which is a bad thing. So if you do something, you have to fight for that. So the engineers of this country, the best engineers I would say in the whole world, and NASA has I think 20% of Sri Lankan engineers who are working there. So
if I may address about my situation, I did my master's in Germany at the Berlin Technical University in energy engineering and process engineering. I came back just to develop my country, and I started this thing to because any country in the world who wanted to develop the economy, they went for minerals, because that is, you get it for almost free. Only you have to dig it out and process it, and that is poor money that you are getting from, otherwise you have to get loans and so on. So we have plenty of minerals in this country. I had the first mineral exploration company, and I found big quantities of gold, platinum, nickel, titanium, quartz, graphite, and many more. So all are very high pure, above 99% like. So I have started in 2004 the first iron extraction company. We have planned everything, but unluckily I couldn't do it because I didn't got the final mining license. Otherwise we would have a steel industry in Sri Lanka, our own. So still we are importing. And then I wanted to start the first solar company in Sri Lanka to manufacture solar plants together with Asus Computers, most of you know. So that was $100 million investment, but at the very beginning there was a demonstration and whatever, strikes and so on. So the investors got scared, so we had to stop. We have invested $8 million. Right now we are exporting our micronized quartz for $400 to $500 a ton, whereas if we would have had not this problem, we would have got at least $200,000-$300,000 for the finished solar panel, a ton of quartz. So that is a value addition we would have had if there were no these kind of problems. And then I had started my graphene project. And when I was trying to I got the best graphite mine in the world, which is located in Sripura. And I wanted to start, and then when I was starting that, there were so many issues, and then there were 3 strikes, so all well organized. So there's a force behind everything. If you want to do something to develop the country, there's a force behind that who doesn't want it to happen. So that is the main reason that we have to understand as engineers. Otherwise, all these brainy people will get out of this country, so we have to change this. So we have to fight for this. My graphene project, I was fighting for the last 4 years to get all the chemicals needed to do it, because it's a chemical and physical process that we are developing. We have developed the graphene 4 years. Since 2013, this is the material. So there are so many issues with that. So we can develop this country with graphene. Graphene is the future for everything in this world. You can go on and see 1 gram of graphene is around $1,000. With my monthly production, 1 month production can pay off $53 billion in this country. If you all help me, I can get it there. And one last thing, the country, any country, in Germany and all the European countries, they are working with the engineers, and universities are working with the industry. So we don't do it here. I was proposing, even the Peradine University, we have to have an industrial cell, so where we could work together. Believe me, if you all work with me, all the engineers, we can develop this country without even any help of any other outside party. Let's do it. I am for that. And I believe in good things. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Kirti Vikramaratne.